I did love the idea, but now seeing it with my own eyes, being here, it just has a different vibe to a normal dealership. Yeah, we've had some great insights from Francesco about how he's managed to invest in his people to be able to deliver a really cool and a really engaging experience for both his staff and his customers. I think it's a very innovative type of concept. I think it's very forward-thinking. I think it's just what people need, especially just because it's less intimidating to want to go out and think about the prospect of purchasing a vehicle. When you think about the thought of going to a dealership, that being able to just come to a place like a mall and engage and have the type of activity similar to when you go to a dealership is possibly even better than a dealership itself, just because it's more of a fluid type of transition. Che uno nell'insieme viene a fare una passeggiata e in contemporanea riesce a guardare un po' di tutto. Risparmi anche tempo andando da un concessionario. Pensare che io abito a 2 km dalla concessionaria Ford, non sono mai andato a vedere, adesso ho visto le nuove esposizioni, ottime. Molto carino, anche perché ci sono dei ragazzi che soddisfano parecchio. Colpisce perché subito mi ha colpito l'impostazione delle varie macchine. Comoda, cioè simpatica, insomma, commercialmente va bene. È più semplice, nel senso che arrivi subito al punto, ti fa capire quello che ti interessa o quello che vuoi, in tempi brevi però. We are here with the best smart lab in the world. We are changing from normal engines to electrical cars and so. And I think one of the most important things is to bring the new ideas from driving a car, sharing a car, rent a car, is bringing to the people. And today I think the most of them living in the old world. And that's our job today, to change their mindsetting. We actually benchmarked the dealer in Torino, Italy. We found him, and he is a very passionate individual. And he told us about how he could generate more leads and more sales by actually having a smart lab, which is a retail experience in a mall. And it was all about how he hires young people and generates leads, and he also has a separate test drive area. So what we did in Brussels is we benchmarked him and his team and his dealership, and we replicated that. And we created a smart lab where basically it's a great example of a cost-efficient retail point where you can drive high-traffic retail in a high-traffic retail environment. And the purpose is basically to have a pressure-free environment where customers can come and interact with vehicles, interact with product specialists basically, and learn about vehicles. And if they want, they can do a test drive, but it's owned and operated by the local dealer in Brussels. We're super excited about this because it merges the digital, the physical, and the retail environment all together in a new packaged environment. So we're testing that. We're also testing it here in Germany, as well as in Canada, and we hope to open about 5 more this year, and we'll see how it works. It was a completely new experience. We had some busy months, like the month of December was very crowded. Very good feelings. Yeah, very positive. Very positive. You come to buy for something else,
then you see it's like falling in love on something else that was not your intention. We don't expect people to come buy a car in a shopping mall, so it was very impressive that people come to us to buy a car. Questa è una cosa innovativa, sono soddisfatto, bella esperienza, gentili. La cosa secondo me che ha un buon senso, perché tra le varie commissioni che si fanno giornaliere, quella di andare in concessionario non è una cosa che fai proprio tutti i giorni. Assolutamente positivo. È una cosa molto furba perché le persone mentre girano hanno la possibilità di vedere macchine, chiedere informazioni. He took a concept that was somewhere in his mind and made it into a reality, which was not easy because he basically had to reinvent the wheel for himself. Now that we have established a very successful operation here and we take it to other markets and other dealers, for us it's more easy because we don't have to reinvent the wheel and we can take all the best practice from here and try them anywhere else. And obviously it is very well possible that some of the things we have to adapt to certain markets. We do not only go into Europe, but we go also into places like China, like India, with completely different cultures and customers. So we will adapt as we go along, but the original is really here in Turin. Oh, we opened the Smart Lab, the first Smart Lab in Germany last July. It felt very new. It's a new concept, so different than the dealership concept, but it felt very good. We opened the Smart Lab on the 2nd of May 2019, so we have about 9 months of operations by now. It's been really busy 9 months. We've learned a lot of lessons. We made a lot of changes from the beginning, and now we're really excited about the results that we made the first 9 months. We did about 100 sales in the first 8 months of activity, so up until the 31st of December. And now we're willing to improve even the numbers, but we're excited to move ahead. It's a whole new way of reaching out to people. There are a lot of people that were unknown with the way of handling things. So it was really exciting to see how the people would react. What hit me the most is the way that it goes so smoothly here. There is really a good feeling with the customer to understand the needs of the customer and to react to the needs to find the perfect solution in a really good way. Trovo sia una bella idea, certo. Quindi una bella idea, poi ci sono 3 mezzi anche molto belli, 3 mezzi che interessano, formule tra l'altro anche che piacciono, che vanno per la maggiore in questo periodo, quindi credo che la gente guardi con attenzione. Sono senza parole, guarda, bellissimo. È una buona idea. Ero qua con la moglie per saldi, mentre lei è andata a vedere due cose e mi sono fermato a vedere l'auto. Un ottimo compromesso per chi non può avvicinarsi a un concessionario per questione di tempo, e per lavoro e magari viene a fare la spesa. Sono stati molto cordiali, mi hanno assistito, hanno risposto alle curiosità che avevo, quindi direi che mi sono trovato assolutamente bene. È un'ottima idea. Positiva per la gente. Che è una bella esposizione, molto bella e attira subito l'attenzione quando entri. Secondo me è un'idea molto utile perché quando uno va a fare la spesa o va a fare commissioni può sbirciare anche questo tipo di vendita. Uno si fa un giro per i negozi, se è interessato all'auto chiede un preventivo, quindi non è male. Valida, perché uno magari avere il tempo di andare in un concessionario, fare il test drive, ecco, invece così è stata una cosa improvvisata e ho fatto il test drive. Smart Lab was born in Italy because a gentleman who owns it, Francesco, had the idea. It is quite an idea. I love the concept. If you build it, they will come. We always are trying to get more traffic to come to the store. What a great concept to bring the store to where the traffic is. There are a lot of things that I've learned since I've been here, from a social media aspect, to the openness, to the transparency, to the customer service, to the training. It's very, very impressive. When you hear about
something for the first time, you look back and think, what a great idea. Why was that not born sooner? I think one of the keys to success, though, was, and we tell this to all of our potential dealer champions around the world, is it really comes down to the passion and involvement of the dealer principal, owner, operator, in terms of having this vision and being passionate about what Smart Lab really is. And so I think that as that scales, it really comes up, one of the most fundamental issues are, the people that staff the Smart Lab, but the engagement of the owner. Buongiorno, sono Carrozzo Piergianni, ex dipendente Fiat. Sono qui per dare conferma di quello che ho incontrato venendo allo Smart Lab. Io sono venuto qua per fare la spesa con mia moglie, perché normalmente veniamo a fare la spesa. Poi nel vedere tutta questa esposizione di vetture Ford, con mia moglie ho detto guarda la Kuga, che è quella che già io a livello di internet e tutto, che mi ero andato un po' a vedere le varie caratteristiche delle vetture sul mercato, ci siamo fermati per ammirarla da vicino, quindi per osservarla meglio, internamente, bagagliaio e tutto. E la prima volta sono tornato a casa e non ho definito nulla, però la convinzione che era in me è aumentata tale che poi quando sono tornato da Simone abbiamo fatto il contratto definitivo dei 2 anni di noleggio. Ho scelto il noleggio perché andare a esporre una cifra così enorme di importo per avere una vettura media che bene o male uno deve spendere sui 33, 34, 36 mila euro, e vedendo l'importo che Ford mi faceva, che secondo me è il più basso di tutto il mercato a parità di contenuti di vettura, ho detto questa è un'occasione, non posso lasciarmela sfuggire, anche se so che entrando in Ford 99 su 100 non la abbandonerò più. Ho la conferma ora che la guido, che è così. Come ho detto prima, rinnoverò finito i 2 anni di noleggio. E credo che sia un'innovazione eccezionale, e voi siete stati i primi come Ford, credo che qualcuno vi potrà anche seguire, ma però non vi raggiungerà mai perché il primo è sempre il primo, gli altri vengono dopo. E poi devo dire, non so se è stata una scelta o un'occasione, comunque le persone che hanno girato e che girano attualmente in questo Smart Lab, cominciando dal responsabile, sono fantastiche.